Okay, so let us see the TSPSC. Okay, TSPSC కి కావాల్సిన AEE మరియు పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్కి ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఎలా చూసుకోవాలో అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసుకుని let us see what all you come across. Okay, so let us see the subject estimation and costing. Okay, as you know, the general is a general subject for every civil engineer who has to know about this. If you are a civil engineer, that's for sure that you have to know about estimation and costing, because building structures is a technique of a civil engineer. It's his profession. So అవి కట్టాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుందో తెలియాలి కదా, దానికి సబ్జెక్ట్ రావాలి కదా. ఒక్కసారి సిలబస్ చూసుకుందాం ఎలా ఉందో ఈ టీఎస్పిఎస్సికి, దీనికి ఏడబ్ల్యూకి మరియు పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్కి సిలబస్ ఎలా డిజైన్ చేశారో ఒకసారి చూద్దాం. అంతకన్నా ముందు క్వశ్చన్స్ ఒకసారి ప్రీవియస్గా చూసుకుంటే ఏడబ్ల్యూకి, ఓకే, ఫర్ ఏడబ్ల్యూ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ 2015 we have 3 questions, in 2017 we had 4 questions, in 2018 we had only 2 questions. తెలుగు చెప్పలేము మనం, ఇంకా ఎక్కువే రావచ్చు లేదా కాస్త తక్కువే రావచ్చు. చూశారు కదా మీరు ఎలా, మొన్న కొంచెం ఈజీగానే వచ్చింది క్వశ్చన్స్. సో అంతగా కష్టపడిన అవసరం లేదు, చాలా అర్థం చేసుకుంటే చాలు. క్వశ్చన్ చూసి అర్థం చేసుకుని ఇఫ్ యూ ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ డ్యామ్ ఈజీ. ఆ పని దేనికి అవసరం, ఎలా కొలుస్తాం అనేది తెలిస్తే మనకి ఈజీగా వీ కెన్ స్పాట్ ద ఆన్సర్. నథింగ్. ఒకసారి మీరు ఈ మన ప్రీవియస్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ చూసుకుంటే చాలమ్మా. ఓకే, జస్ట్ ఒక గ్లాన్స్ కొంచెం స్పీడ్ చేసుకుని మీరు వీడియోస్ చూసుకుంటే మోర్ దెన్ ఇనఫ్. ఓకే, లెట్ us see the questions which you may come across. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే వేరియస్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ వర్క్ యాజ్ పర్ ఇండియస్, క్వశ్చన్స్ కదా, ఒకసారి సిలబస్ చూపుతున్నాను మీకు. ఈ వేరియస్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ వర్క్ అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఏమేమి వర్క్స్ ఉంటాయి, నథింగ్ బట్ స్పెసిఫికేషన్స్ లైక్ ఎర్త్ వర్క్, బ్రిక్ మేసనరీ, సిమెంట్ మోటార్, ఆర్సీసీ, ప్లాస్టరింగ్, ఏంటిది ఫ్లోరింగ్, వైట్ వాషింగ్, డిస్టెంపరింగ్. ఇది టాపిక్ 1. రెండో టాపిక్ వచ్చేసరికి అప్రాక్సిమేట్ ఎస్టిమేట్స్. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్ ఎస్టిమేట్ మనకు లిస్ట్ ఉంది. వీ హ్యావ్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్ ఎస్టిమేట్స్, అవి ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేట్. ఇందులో కూడా టైప్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి జస్ట్గా తరోగా ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. అందులో సెంటర్ లైన్ మెథడ్ మరియు లాంగ్ వాల్, షార్ట్ వాల్ మెథడ్. దెన్ వీ హ్యావ్ computation of earthwork, nothing but 3 method of sections we have. One is mid section method, next is mean section method, and finally prismoidal method. Okay, and last వచ్చేసరికి రేట్ అనాలిసిస్. సో ఈ రేట్ అనాలిసిస్ టాపిక్ అనేది పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ లేదమ్మా, మీతో కానీ ఏడబ్ల్యూకి మాత్రం ఉంది. ఓకే, లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్స్. సో క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, జస్ట్ మీకు ఇవి చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. Okay, how the question you may come across, which types of questions you may come across. Let us see that. The working out the exact quantities, ఇది టాపిక్ 1లో నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, చెప్తా చూడండి. Working out the exact quantities of various items of work is known as, ఏంటిది, వర్కింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్ క్వాంటిటీస్. క్వశ్చన్ చూడండి, క్వాంటిటీస్ అన్నాడు ఆఫ్ వేరియస్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ వర్క్. కాస్త దగ్గర పెట్టుకుని చదవండి క్వశ్చన్ ఒకసారి. క్వాంటిటీస్ అని మాత్రమే అన్నాడు, సో ఆప్షన్స్ చూద్దాం. మెన్సురేషన్ నో. ఎస్టిమేటింగ్ అంటే ఏంటి, మనం ఫైనల్ కాస్ట్ కనుక్కోవడం, కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లు ఏమి ఇచ్చాడు, క్వాంటిటీస్ అన్నాడు. సో మనం క్వాంటిటీస్ అనగానే ఏం రావాలి చూద్దాం. ఎస్టిమేషన్ కాదు కదా. వాల్యుయేషన్ నో. సెట్టింగ్ అ ప్రైస్ ఆర్ it is nothing but you're setting a price for that item of work, that is called as valuation. But no, this is not. So final answer enti quantity surveying. What are we doing? We are working out on the quantities only. This is the answer. Okay, quantities మాత్రమే చూస్తున్నాం. We are working on the quantities, that's why it's called as quantity surveying. All right, fine. Let's jump to the next question. The following is not related to units of measurement
of various items and materials. ఏది కాదో చూడమంటున్నాడు. చూడండి, the following is not related to the units of measurements of various items of materials. Okay, items and materials ఏవేంటి ఒకసారి చూడండి. రాక్ ఎక్స్కవేషన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ కరెక్ట్గానే ఉంది కదా. సో మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఇది కాదు. కింద నుంచి మళ్ళీ వస్తుంది శాండ్ ఫిల్లింగ్ క్యూబిక్ మీటర్స్, ఇది కరెక్టే, మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ కాదు ఇది. థిన్ పార్టిషనింగ్ స్క్వేర్ మీటర్స్, ఇది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ కాదు, ఇది కరెక్టే. సో ఇక్కడ ఉన్న ఎర్రర్ నాట్ రిలేటెడ్ ఏంటి, ఇది ఒక్కటే. డ్యామ్ ప్రూఫ్ కోర్స్ క్యూబిక్ మీటర్స్ అన్నాడమ్మా. డ్యామ్ ప్రూఫ్ కోర్స్ ఎప్పుడూ స్క్వేర్ మీటర్సే, లెంత్ మరియు బ్రెడ్త్. ఓకే, హైట్ అనేది కాన్స్టెంట్. సో ఎప్పుడు 2 సెంటీమీటర్ టు 4 సెంటీమీటర్ దాకా we have the dam proof course. This is standard, right? So but only the varying the dimensions are the length and the width. So dam proof course is the answer, right? So not related అన్నాడు. క్వశ్చన్ చూడండి, రిలేటెడ్ అనుకుని మనకు చూసిన ఆన్సర్ పెట్టేస్తాం. విచ్ ఇస్ నాట్ ఆడ్ వన్ హీ ఆస్క్డ్, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెట్ us see. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతా చూడండి. ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ పార్టీషన్ వాల్స్ అండ్ హనీకూమ్ వాల్స్, దీని గురించి మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆర్ వర్క్డ్ అవుట్ ఇన్ హనీకూమ్ వాల్స్. సో వాటికి అన్నిటికీ హనీకూమ్ అంటే ఏంటి, హెక్సగన్ షేప్లో అట్లా అన్ని కంతలు ఉంటాయి. సో దట్ ఆల్ కెనాట్ బి taken into consideration and calculated. That is why for honeycomb walls it is taken in square meters. Okay, it is taken in square meters, my dear. Fine, okay, done. Next చూడండి, ఇలాంటిది. The process of making background rough, ఇది కాంక్రీటింగ్ లో మిస్లీనియస్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ వర్క్ లో మీకు డిస్కస్ చేశాం. చూడండి ఏంటో చూడండి. The process of making the background rough before plastering. మనం కాంక్రీట్ బీమ్స్ అండ్ స్లాబ్స్కి ప్లాస్టరింగ్ చేసే ముందు we roughen the surface. For what? So that the plaster sticks to the surface of the beams and slabs and columns. We do the టాకా వర్క్. టాకాలు కొడతాం కదా, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్తో టాకాలు కొడతాం. That process is called as hacking or also called as roughening. Please remember this, hacking or roughening. The process of making background rough before plastering is called as hacking or also called as roughening. So ఇది ఏరియా వైజ్గా చేసుకుంటూ, అందుకనే గుర్తుంచుకోండి, ఇది these are measured in square meters. ఓకే, అడిగితే ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడిగితే హ్యాకింగ్ అండ్ రఫనింగ్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ వాట్ అని అడిగితే 4 ఆప్షన్లు ఇస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఆర్ మీటర్ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మోర్ అక్యురేట్ ఎస్టిమేట్ మెథడ్? ఇది సెకండ్ టాపిక్ అమ్మా. ఏది అప్రాక్సిమేట్ ఎస్టిమేట్ ఉంది కదా, అది ఇది. Which one of the following is relatively more accurate estimating method of building? మీకు ఇక్కడ లిస్ట్ ఇచ్చాడు. స్క్వేర్ మీటర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్ ఏరియా, క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్, ఎలిమెంటల్ బిల్ మెథడ్, సర్వీస్ యూనిట్ మెథడ్. మీకు ఒక వరుస గుర్తు పెట్టుకోమన్నా, వీడియోస్ చూస్తే మీకు అప్రాక్సిమేట్ ఎస్టిమేట్స్లో ఒక లిస్ట్ ఉంది టాప్ టు బాటమ్. ఒక్కసారి చూద్దాం ఏంటో. సో వాట్ ఈస్ దట్ లిస్ట్? ముందుగా చూసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ సర్వీస్ రేట్ ఆర్ యూనిట్ రేట్ మెథడ్, రైట్? సెకండ్ చూసుకుంటే ప్లింత్ ఏరియా, see the third one, that is the cubic rate.
cubic rate. If you see the fourth one, which is elemental bill, then if you check the fifth one, that is Bay method. Sorry for the delay. Then sixth one is cost comparison. These are the six methods. While you are going down, accuracy increases. ఇక్కడ ఏమడిగాడు, which one of the following is relatively more accurate? వీటిలో ఏది లీస్ట్? ఎలిమెంటల్ బిల్ మెథడ్. కిందకు వస్తుండగా యాక్యురసీ అనేది పెరగడం జరుగుతుంది, అవునా కదా? సో దిస్ ఈస్ మోర్ యాక్యురేట్ దెన్ దిస్ వన్, దిస్ ఇస్ మోర్ యాక్యురేట్, సారీ, this is accurate than this one, this is accurate than this one, these two, this one accurate more than this one, like that. So కిందకి వెళ్తుంటే యాక్యురసీ అనేది పెరుగుతుంది. అందుకనే ఇక్కడున్న వాటిలో స్క్వేర్ ఏరియా అంటే ప్లింత్ ఏరియా, క్యూబిక్ మెథడ్ అంటే క్యూబిక్ రేట్ మెథడ్, సర్వీస్ యూనిట్ మెథడ్ అంటే ఫస్ట్ వన్, రైట్? సో which is the most accurate is elemental bill method, which is C. Right? Got the answer? Fine. Let's move to the next question. Okay. The volume is measured. The volume is measured correct to the nearest. Correct to the nearest. మీకు ఒక టేబుల్ చెప్పాను. ఏంటిది? యాక్యురసీ అండ్ టాలరెన్స్. ఎంతవరకు టాలరబుల్? బికాస్ వెన్ ద యూనిట్ రేట్ ఇస్ మోర్, accuracy increases. Okay, and also tolerance increases. So ఆ యూనిట్ రేట్ ఎక్కువ అవుతుండగా ఒకవేళ ఆ ఐటమ్ ఆఫ్ వర్క్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లాస్ వర్క్ ఇస్ దేర్ ఆర్ టైలింగ్ వర్క్ ఇస్ దేర్, we have to carefully lay, because one tile costs a lot, and also one tile we won't get. We have to buy a bunch of tiles again. Unit rate increases over there. That is why accuracy increases. Okay, when you compare to brickwork or earthwork, those are very cheap. Some 1 centimeter also doesn't matter. But in tiling, 1 centimeter also counts. So accuracy has to be checked. So what is the question over here? The volume is measured correct to the nearest of what? That is 0.01 cubic meter. Let's see once the table. ఒకసారి టేబుల్ చూద్దాం, అది మనం డిస్కస్ చేసుకున్న టేబుల్ చూడండి. ఐటమ్ ఆఫ్ వర్క్స్లో జనరల్ ఐటమ్స్ విచ్ ఆర్ డైమెన్షన్స్, ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్. మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. రైట్? సో డైమెన్షన్స్ అయితే 1 సెంటీమీటర్ వరకు టాలరబుల్. ఏరియా చూసుకుంటే 100 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, 100 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ టాలరబుల్. వాల్యూమ్స్ 0.01 meter cube tolerable. If you see the special cases like thickness of slabs or partitions, okay, special case like thickness of slabs is 0.5 centimeter, partitions 0.5 centimeter, sections of dimension, okay, section and dimension of columns and beams, again 0.5 centimeter tolerable. More than that cannot be expected. Contractors will be most of the thing they will be gaining over here. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ వేస్తున్నాం, కింద కాంక్రీట్ బెడ్ వేయాలి, అండ్యులేషన్స్ ప్రాపర్గా ఉండాలి, డెప్త్ అక్కడ ఇక్కడ వేరియన్స్ వస్తే అక్కడే వాళ్ళు బాగా తినేస్తారు, స్లాబ్లో అయినా వీటిల్లో కూడా. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ ప్రాపర్లీ. దిస్ మచ్ ఈజ్ ఓన్లీ టాలరబుల్. మోర్ దెన్ దాట్ ఇట్ కెన్ నాట్. ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ స్టీల్, లాస్ట్ వన్ ఇస్ స్టీల్. వెయిటేజ్ అప్ టు 1 kg tolerable. Length wise 0.5 centimeter is tolerable. So remember this chart once. So this is the previous question. The volume is measured correct to the nearest of 0.01 cubic meters or meter cube. Fine? Okay. Moving on to the next question. Right. The sanction of detailed estimate. I have told you this topic which is important. We had a topic called as
administrative approval and technical sanction, right? See, the sanction of a detailed estimate. See the question they have asked. Detailed estimate, designed calculations, quantities of works, rates and costs of the work by completing the authority is called as. Who will give the sanction estimate or the administrative estimate? This is given by the technical department. But administrative approval is given by administrative department. And detailed estimate లో మనకి ఫైనల్గా అమౌంట్ తెలిసిపోతుంది. ఇది ఖచ్చితంగా బాబు ఇంతలో అయిపోతుంది ప్రాజెక్ట్. ఎందు ద్వారా తెలుస్తుంది? డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ ద్వారా తెలుస్తుంది. ఇది ఎవరిస్తారు? టెక్నికల్ శాంక్షన్ ద్వారా మనకి వస్తుంది, రైట్? సో టెక్నికల్ శాంక్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, టెక్నికల్ శాంక్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఆఫ్టర్ టెక్నికల్ శాంక్షన్ ఇస్ డన్, okay, by on what basis? On detailed estimate. Then only the project will be started. Okay, right. Next thing, how much percentage of the estimated cost of the building works are usually provided in estimation of electrification? Okay, electrification ki enta మనం పర్సెంటేజ్ వేస్తాము అనేది అడుగుతుంది. ఇది మనం డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్లో ఒక భాగం ఇది. సో ఏంటిది, వర్క్ ఛార్జ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి, రైట్, వీటికి కొంత పర్సంటేజ్ ఉంది. అందులో మనకి అడిగింది ఏంటి? ఎలక్ట్రిఫికేషన్ గురించి. ఓకే, దిస్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ ద ఎలక్ట్రిఫికేషన్. హౌ మచ్ కెన్ యూ గెస్? ఎస్, 8%. 8% of the estimated cost is for electrification. Please remember. Okay, for electrification we have a percentage of 8% of the estimated cost is added to that, right? Okay, moving ahead. When additional works are found necessary during construction which were not contemplated at the beginning of the estimate, prepare for such item of work. ఏంటి చూడండి, వెన్ అడిషనల్ వర్క్స్, అడిషనల్, ఈ పదం చూడంగానే మనకి ఆన్సర్ తెలిసిపోవాలమ్మా. అడిషనల్ ఏం లేదు, మీ బీటెక్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, పైన సెమిస్టర్లో ఫెయిల్ అయ్యారు, ఆ సబ్జెక్ట్ ఉండిపోతుంది కదా, అదొక యాడ్ ఆన్ కదా కొత్త సెమిస్టర్కి. ఏం రాస్తారు? సప్లిమెంటరీ. ఎస్, సప్లిమెంటరీ ఎస్టిమేట్ అంటారు దాన్ని. వెన్ అడిషనల్ వర్క్స్ వర్ ఫౌండ్ నెసెసరీ during construction which were not contemplated at the beginning of the estimate, prepared for such item of work is nothing but called as supplementary estimate. So additional ane padam kanipiyangane manaku gurtundipovalsindi supplementary estimate, right? Remaining all are wrong. Fine. Okay, moving for the next one. If you see, at what change of price level is the revised estimate prepared? At what change? Revised estimate అనేది ఎప్పుడు చేయడం జరుగుతుంది? That is also a kind of detailed estimate only. రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్ కూడా ఒక డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్, కానీ ఒక సినారియోని బేస్ చేసుకుని అది బయటికి రావడం జరుగుతుంది. రివైజ్డ్ అంటే నథింగ్ బట్ రివిజన్. ఉన్న ఎస్టిమేట్ ఏదో తేడాగా ఉంటే మళ్ళీ ఎస్టిమేట్ తయారు చేస్తారు. కానీ ఎప్పుడు అది, వెన్, ఎప్పుడు చేయడం జరుగుతుందంటే ఇంత పర్సంటేజ్లో ఏది అడుగుతున్నాడు వాడు ఆప్షన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ రాంగ్. 2 నో, 2.5 నో, 4 నో. 5% వేరియేషన్ వస్తేనే రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్ అంటే మళ్ళీ ఒక ఎస్టిమేట్ చేయడం జరుగుతుంది, మళ్ళీ ఒక డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ చేయడం జరుగుతుంది. That is nothing but called as a detailed estimate, which is over here, which is called as a revised estimate. You getting my point? Revised estimate ఎప్పుడు చేస్తారు అని అంటే 5% తేడా వస్తుంది, మళ్ళీ కొత్తగా ఎస్టిమేట్ చేస్తే పర్సెంటేజ్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ 5% డీవియేషన్ ఉంటే అప్పుడు ఈ రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. ఓకే,
Fine. Let's go for the next one. Detailed specifications include what? Okay, detailed specifications లో ఏమేమి ఉంటాయి చూడండి. రేట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంటాయా? చూడండి, డీటెయిల్డ్ అమ్మా. క్వశ్చన్లో ఏమడిగాడు? డీటెయిల్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్? రేట్స్ ఉంటాయా? ఉండవు. ఓకే, మెజర్మెంట్ టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ వర్క్. నో, ఎస్టిమేటెడ్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ ఎర్లియర్ ఓన్లీ. మెజర్మెంట్ ఆఫ్టర్ అంటే శుద్ధ తప్పు ఇది. క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ డంప్డ్ అట్ ద సైట్ అంట, అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసినవి ఉండవా? ఇది కూడా తప్పే. లాస్ట్ చూడండి, క్వాంటిటీస్ అండ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ మెటీరియల్. మీకు స్పెసిఫికేషన్స్ టాపిక్ చెప్పుడు 2 రకాలు చెప్పాను, ఒకటి జనరల్, ఒకటి డీటెయిల్డ్. సో డీటెయిల్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపించడం జరుగుతుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపించాం. ఏంటది? అందులో క్వాలిటీ, క్వాంటిటీ, వర్క్మ్యాన్షిప్, నేచర్, క్లాస్ ఇవన్నీ అందులో ఉంటాయి. ఎందులో? డీటెయిల్డ్ స్పెసిఫికేషన్లో. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఇస్ డి. Quantities and qualities of materials are specified in detailed specifications. Okay, understood? Fine. Next one చూసుకుంటే the plinth area of the building which does not include what? Plinth ఏరియాలో ఏది తీసుకోవడం, ఏమి తీసుకోం, which we do not consider. These are the options. Area of stair cover. ఒకవేళ స్టేర్ కేస్ ఉంటే దానికి పైన కవర్ ఉంటే అది ప్లింత్ ఏరియాలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇది కాదు. క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు? నాట్ ఇంక్లూడెడ్. ఓకే, నాట్ ఇంక్లూడెడ్ అన్నాడు. ఏరియా ఆఫ్ క్యాంటిలివర్ పార్చ్. క్యాంటిలివర్ పార్చ్ అంటే ఏంటి? పైన మీకు ఒక రూఫ్ బయటకు వచ్చింది కానీ దానికి సేమ్ సపోర్ట్ లేవు. సో ఇది యాక్చువల్గా ఆన్సర్. లెట్ us see the other options also. Lift and wall including landing. This comes into the plinth area. Area of walls at floor level. This also comes into. కానీ క్వశ్చన్ ఏంటి? నాట్ ఇంక్లూడ్స్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్యాంటిలివర్ పార్చ్. ఓకే, ఇదే కాదు, కోర్ట్యార్డ్ ఏరియా. ఒకవేళ ఇఫ్ ఫర్ స్టెప్స్ ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కవర్, దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కన్సిడర్డ్. సో ఇవన్నీ ఒకసారి జస్ట్ రివైజ్ చేసుకున్నాం. Nothing is hard. Everything is easy. Just understand the question and recheck the question once again so that మీకు అర్థం కాకపోతే తొందరపడి ఆన్సర్ పెట్టకండి. జస్ట్ ఒక్కసారి గ్లాన్స్ చేసి క్వశ్చన్లో నాట్ అడిగాడా, ఇంకేదన్నా అడిగాడా ఒకసారి చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. రైట్? ఓకే, మూవింగ్ అహెడ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్టిమేట్ ఇస్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్టిమేట్? అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్టిమేట్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్. కానీ అందులో ఏముంటాయి చూద్దాం ఒకసారి. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ వేరియస్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ వర్క్. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. క్వాంటిటీస్ ఆప్షన్ చూడండి, ఆప్షన్లో కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు మనల్ని. క్వాంటిటీస్ అంటున్నాడు. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ వేరియస్ ఐటమ్ అంతేనా? కాదు కదా, ఇంకా ఉంటుంది అందులో. సో ఇది ఆప్షన్ కాదమ్మా. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ యూనిట్ రేట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఐటమ్స్. యూనిట్ రేట్స్ ఒకటే ఉంటాయా? యూనిట్ రేట్స్తో పాటు క్వాంటిటీస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇందులో ఓన్లీ యూనిట్ రేట్స్ అంటాడు. ఇది కూడా తప్పే. రైట్? ఓకే, ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంటాయి కదా. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్, ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ. సో ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే ఏంటి? రేట్, క్వాంటిటీ కలిపితే మనకు వచ్చేది ఏంటి? ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ వర్క్. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ రా బాబు. ఓకే, ఎస్టిమేషన్ లీడ్స్ టు వేరియస్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ వర్క్. ఇది కూడా తప్పే. సో ఆన్సర్ ఏంటి? అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్టిమేట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ వర్క్స్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. రైట్? ఓకే, మూవింగ్ అప్. ఇక్కడ చూడండి, ప్రాబ్లమాటిక్ కొన్ని ఉన్నాయి, చూద్దాం. క్యాలిక్యులేట్ ద క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ప్లాస్టరింగ్ ఫార్ ఎన్క్లోజర్ యాజ్ షోన్ బిలో. ఎన్క్లోజర్ ఏమో ఇది. వాడు ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు? ప్లాస్టరింగ్కి
క్వాంటిటీ ఎంత అవుతుంది కనుక్కోండి. క్వాంటిటీ మాత్రమే ఇచ్చాడు నాయన. ఓకే, క్వాంటిటీ మాత్రమే కనుక్కోండి. హీ ఆస్క్డ్ ఓన్లీ ద క్వాంటిటీ. ఇఫ్ యు సీ మనకి ఇచ్చింది ఎక్స్టర్నల్ డైమెన్షన్స్ 6.6 and 4.6. వాడు కనుక్కోమంది ఇంటర్నల్ ప్లాస్టరింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు మైనస్ దిస్ పార్ట్, దిస్ పార్ట్, దిస్ పార్ట్. సో యూ గెట్ ద ఇంటర్నల్ length multiplied by the height, you get the quantity of the plastering. If you see 6.6, 0.3, 0.3. If you minus that, you get the internal length. So internal length is nothing but 6. 6.3, 0.3 ఎంత? 0.3, 0.3, 0.6 కదా. Minus 6.6 అంటే 6 meters కదా. So 6 plus 4.6 external మళ్ళా 0.3, 0.3. All around 0.3 కదా. That is why 0.3, 0.3 again 4 plus 6 plus 4. 4 walls కదా naina. 6, 4, 6, 4. You get the length. Plastering kada square meters. Plastering is considered in square meters. That's why only 2 dimensions, length and the height. What is length? 10 plus 10 gives you 20 meters. That is the length. What is the height which is provided? That is 3 meters. Multiply both, you get 60 square meters. C is the answer. Simple and easy. No need of calculator also. Right, moving ahead. Okay, we require these 2 dimensions only. Okay, fine. Next one. A center line length of the following figure. This is the figure. He is asking to find out the center line length. So in the options, he has పైన అట్లాగా ఉంచాడు. పైన ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. సో మనం అంత కంగారు క్యాలిక్యులేటర్ అవసరం లేదు కదా, అందుకని పైన అట్లాగే ఉంచేసాడు. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఏం కనుక్కుంటున్నాం? సెంటర్ లైన్ లెంత్ అంటే ఏంటి? పెరిమీటర్. ఏంటి ఫార్ములా? 2πr. కానీ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్టర్నల్ రేడియస్ ఉంది, సారీ ఇంటర్నల్ రేడియస్ ఉంది. విడ్త్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇచ్చాడు. సో నథింగ్ కాంప్లికేటెడ్. 2 into pi into what is r? Okay, 13.7. ఇవిటేమో 0.6 అన్నాడు, అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ కదా. సెంటర్ లైన్ కనుక్కోమన్నాడు. సెంటర్ లైన్ అంటే 6.6/2 which is 0.3. If you calculate, you get about 28 pi m. This is the answer. 28 pi m. B is the answer. Okay, fine. This is how you calculate. The perimeter అడిగాడు. Perimeter అంటే సెంటర్ లైన్ లెంత్ కనుక్కోమన్నాడు, చుట్టుకొలత కనుక్కోమన్నాడు అంతే. ఓకే, రైట్. మూవింగ్ అహెడ్. Circumference. Right. The ring type foundation is constructed with an internal and external diameter. ఒక రింగ్ ఇచ్చాడు స్లాబ్. ఓకే, ఫౌండేషన్ డయామీటర్ ఆఫ్ 8 meter and 12 meter, థిక్నెస్ ఆఫ్ 0.1 meter. చూడండి, మనకు ఒక ఫౌండేషన్ ఇచ్చాడు, సర్క్యులర్ ఫౌండేషన్. దాని యొక్క ఇంటర్నల్ ఏమో 8 meter, ఎక్స్టర్నల్ ఏమో 12 meter. హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఎంత? 0.1 meter. మనం ఏం కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ? అండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఆర్సీసీ ఇస్ 1000. ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్సీసీ షుడ్ బి ఎంత? మొత్తం కలిపితే ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అంతే. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫార్ములా ఏంటి? మనకు 2 సర్కిల్ ఉన్నాయి, మనం కనుక్కోవాల్సింది ఈ ఇది మాత్రమే. సో π/4 ఈ స్క్వేర్. కానీ ఇక్కడ 2 డీలు ఉన్నాయి. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? π/4 రైట్, 12 square minus 8 square. క్యాల్కులేట్ చేయండి. క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చిన అమౌంట్ తోటి మల్టిప్లై విత్ 1000. యూ గెట్ an amount of 6,280 rupees for the ring type foundation. The total cost of RCC. Okay, the total cost of RCC will be this much. Okay, nothing much complicated. Easy only. 144 minus 64. Just manaku vachestadi value. Then you get it. Okay, nothing much complicated.
Fine. Moving ahead. Next type of question. Estimate the cost of brickwork. Simple question. Estimate the cost of brickwork for a wall of 4 meter long, 3 meter high and 0.3 thick. The rate of brickwork is 1500 per cubic meter. మనకు కనుక్కోమంది ఏంటి, ఒక గోడ ఉంది, గోడ ఏమో this is about how much, 4 meter long, this is 4 meters, this is 3 meters and the width is 0.3 meter. Nothing but 30 centimeters which he has given. Okay, 0.3 meter. 4 into 3 into 0.3. You get a value multiplied by 1500. How much you get? Can you? No. 5,400 rupees is the total cost for this brick wall to construct. Fine. Okay. Like this questions you will come across. Next question. Find out the quantities of cement required per cubic meter in compacted cement concrete of 1:2:4. Okay, 1:2 concrete అన్నాడు. Okay, concrete అంటే 54% extra is required. Yes or no? 54% is extra is required. So, wet mortar. వెట్ మోటార్ ఎంత అంటున్నాడు, క్వాంటిటీస్ ఫర్ 1:2 ఫర్ నామినల్ మిక్స్ కాంపాక్టెడ్ సిమెంట్ ఫర్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్ అంటే 1 మీటర్ క్యూబిక్ అంటున్నాడు. రైట్. సో డ్రై మోటార్ ఎంత అవుతుందమ్మా, డ్రై మోటార్ ఏమో 1.54, 54% కదా ఎక్స్ట్రా మనం తీసుకోవాల్సింది ఇది. నెక్స్ట్ సిమెంట్కి మనం కనుక్కోమంది ఏంటి, ఫైండ్ అవుట్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ అన్నాడు. సో ఎందులో కేజీల లెక్కలో చెప్పాడు, కేజీల రూపంలో కనుక్కోమన్నాడు. అంటే సో డ్రై మోటార్ వచ్చింది కదా, సో బైండింగ్ మెటీరియల్ అంటే సిమెంట్కి సిమెంట్ వాల్యూమ్, ఇది మనకు డ్రై వాల్యూమ్ వచ్చింది కదా, సిమెంట్ వాల్యూమ్ చూసుకుంటే చూడండి 1.54 మల్టిప్లైడ్ బై వాట్ ఇస్ దిస్ 1:2:4, 1/1 + 2 + 4. అదే ఫైన్ అగ్రిగేట్ అంటే 2/1:1 + 2 + 4. అదే కోర్స్ అగ్రిగేట్ అయితే 4/1 + 2 + 4. Find out the value for this. You get so and so value in meter cube. Right? So 1 bag of cement ఎంత 50 కిలోలు అవునా, అంటే నథింగ్ బట్ 0.035 మీటర్ క్యూబ్. సో మనకు వచ్చిన వాల్యూ డివైడెడ్ బై ఇది చేస్తే మనకు వచ్చేదంతా నంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ అనేది వస్తుంది. అది డివైడెడ్ బై ఈ వాల్యూ చేస్తే మనకి ఇన్ కేజీస్ వస్తుంది. సో యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఇస్ 315 kgs. I have executed it. I have got the answer and that is the actual answer. 315 kgs is the amount required for meter cube of concrete. Right? Okay. 315 exact ka 314 point change వస్తుంది, దానికి రౌండ్ ఫిగర్ 315. Okay. This is how you calculate. Easy, nothing, simple process. Okay. Okay. Moving ahead. సో మనకేంటంటే ఒక్కోసారి రేషియో ఇస్తాడు, ఒక్కోసారి ఇలా కూడా ఇస్తాడు. సో మనం ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. M5 అంటే 1:5:10, M5 which is nothing but lean mix, M10 అంటే 1:3:6, M15 అంటే 1:2:4. మనకి ఈ 1 ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఈ 1:2:4 బదులు M15 అని కూడా ఇస్తాడు. సో మనం ఎంత దానికి ఎంత పర్సెంటేజ్, M30 అయితే ఇవ్వడం ఎందుకంటే డిజైన్ మిక్స్ కాబట్టి అక్కడి నుంచి అనే డిజైన్ మిక్స్లే. సో M25 వరకు మనం ఈ రేషియో అనేది వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, గెటింగ్ అ పాయింట్? రైట్. ఓకే, మూవింగ్ అహెడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్యాలిక్యులేట్ ద క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఎర్త్ వర్క్. ఇక్కడ నుంచి ఎర్త్ వర్క్స్. ఓకే, లాస్ట్ బట్ వన్ టాపిక్. Calculate the quantities of earthworks by mid-ordinate method. Question lo direct ga ichchesaadu. He has given
Directly, mid-ordinate method. We have a formula for that. What is the formula? BD square. I'll write it over here. BD plus SD square multiplied by length. Calculate the quantity of earthwork, the volume. So we have 200 meters of length. L is mentioned. And uniform ground, uniform anna koda or gradual slope anna koda mid-ordinate method. Right? Okay. Height ichesadu. Okay. Height of the banks at the ends is 1 and 2. 1 is to 2. Okay. 1 and 2. So D1 plus D2. DM kada ikkada. This is the mean depth. Now 2 sections ichchadu. 2 depths ichchadu. Ante D1 plus D2 by 2 మనకు వస్తే DM వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఫార్మేషన్ విత్ B ఇచ్చేసాడు. This is B. This is S value. Okay. This is D1. This is D2. You get by DM and this is the length. D1 ని స్పెసిఫై చేశాడు కదా. So we can easily calculate. The answer would be nothing but 3,900 cubic meters. Okay, 3,900 cubic meters is your answer. Just try to solve it. Okay, nothing much complicated. Next question. Read the following statement. Lead and lift question amma. Itla meeku ila kuda adugutadu. Okay, assertion and reasoning kuda adagachu or ila kuda adagachu. చూడండి. లీడ్ ఒకసారి అన్ని చూద్దాం. ఏది తప్పో లేకపోతే కింద నుంచి చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే. లీడ్ ఈజ్ ద యావరేజ్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్. మీకు ఒక ఫిగర్తో పాటు చూపించాం లీడ్ అండ్ లిఫ్ట్కి. లీడ్ అంటే హారిజాంటల్, లిఫ్ట్ అంటే లిఫ్ట్ కదా, పైకి లిఫ్ట్ చేస్తాం. లీడ్ అంటే హారిజాంటల్. సరే ఇది గుర్తుండకపోయినా లిఫ్ట్ అంటే అర్థమవుతుంది కదా. లిఫ్ట్ అంటే పైకే కదా, లిఫ్ట్ అంటే తొయ్యం కదా. లిఫ్ట్ ఈస్ పికింగ్ ఇట్ అప్. Vertical. Easy to remember, right? See, lead is the average vertical. Suddha tappu. Lift is average horizontal. Abbe. సమస్య లేదు, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడం అవసరం లేదు. ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్. అలానే ప్రతి క్వశ్చన్ ఇలా అర్థం చేసుకోకండి, కాస్త అన్నీ చదవండి. మరి నేను చదువుతాను చూడండి. లీడ్ ఇస్ ద యావరేజ్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సైట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ వర్క్ and area of disposal. తప్పే కదా. లిఫ్ట్ ఇస్ యావరేజ్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ అంటున్నాడు బిట్వీన్ ద సైట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ వర్క్ అండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ డిస్పోజల్. ఇది తప్పే. సో ఈ పైన ఈ రెండు కరెక్ట్ ఉండలేదు చూద్దాం ఒకసారి. లీడ్ ఇస్ సరే ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం. లిఫ్ట్ ఇస్ ద యావరేజ్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ కరెక్టే. బిట్వీన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్కవేషన్ టు ద ప్లేస్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్డింగ్ ఆర్ హీపింగ్. అక్కడ మీకు ఫిల్లింగ్ అని చెప్పాం. ఇక్కడ చూడండి, స్ప్రెడ్డింగ్ ఆర్ హీపింగ్. హీపింగ్ అంటే ఏంటి? హీప్, కుప్ప చేయడం. నథింగ్ బట్ యువర్ ఎంబాంక్మెంట్. లిఫ్ట్ ఇస్ ద యావరేజ్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్కవేషన్, తవ్వటం, టు ద ప్లేస్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్డింగ్ ఆర్ హీపింగ్. అండ్ నథింగ్ బట్ ఎంబాంక్మెంట్ ఆర్ ఫిల్లింగ్. సో దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్. Lead is the average horizontal distance between site of earthwork to the area of disposal. Okay, disposal అంటే ఇక్కడి నుంచి తవ్వి అక్కడికి పట్టుకెళ్తాం. ఇది కూడా కరెక్టే. సో A and B are correct. Where is option? Yes, A and B only. Answer is C. చదవండి కాస్త, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి, కాస్త పరిశీలించి చదవండి. Got it? Okay. Moving ahead. The B is the vertical width of the formation. D is the height of the embankment of the length, and side slope n is to 1 for the road quantity of earthwork. ఇది ఒక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. డైరెక్ట్గా ఫార్ములా అడుగుతున్నాడు. మిడ్ ఆర్డినేట్ మెథడ్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటని ఆయన అడుగుతున్నాడు. నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఎస్ బదులు ఎన్ ఉంది ఇక్కడ, అంతే తేడా. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసుకుంటే BD ప్లస్ SD స్క్వేర్ ఇంటూ L బదులు ND స్క్వేర్ ఇంటూ L. అది B is the answer. Got the point? Nothing complicated. It is easy only. Right. Okay. Proceeding to the next question.
let's see this. A document, okay, a document containing description of all items work together with their current rates. This rate analysis of question. The document containing description of all items of work together with their current rates is called as cube rate estimator. Kade tappu. Tender. Absolutely wrong. Analysis of rates. No. What is the question? Document containing description of all items of work together with the current rates. Every year there is a book released by the government which is called as Schedule of Rates, which is nothing but called as SOR or SSR. SOR ante Schedule of Rates, SSR ante Standard Schedule of Rates. Simple and easy. Okay, so these are the types of questions which they ask actually. And lastly, if you see, idoka వేరే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో అడిగారు, ఇలా కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయండో చూసుకోండి ఒకసారి. అంకుషాస్ ఫాదర్ ఫార్ హర్ మ్యారేజ్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ అ మ్యారేజ్ మ్యాగజైన్. చూడండి, ఒక ఫాదర్ కూతురు పెళ్లి కోసం ఒక ఆర్టికల్ రాశాడంట. ఏంటి? టు మ్యారీ మై డాటర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వై. టు మ్యారీ మై డాటర్ ద క్యాండిడేట్ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేస్డ్ త్రూ దట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్స్. What is this called as? It is an example of what? So, అదేంటి స్పెసిఫికేషనా, టెండరా, కాంట్రాక్టా, లేదా ఏది కదా? చూడండి, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు. నా కూతురు పెళ్లి కోసం నా వరుడు ఎలాంటి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ క్వాలిఫై అయ్యి ఉండాలి, ఇలాంటి క్వశ్చన్లు కూడా అడుగుతారు. నవ్వులాటకు ఉంటుంది కానీ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. దిస్ క్యారీస్ మార్క్స్. ఓకే, సో ఏం చెప్తున్నాడు? ఇది అది నా అవసరం. ఇట్ ఈస్ హిస్ స్పెసిఫికేషన్. టెండర్ కాదా చేసేది అక్కడ. నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి బాబుకి స్పెసిఫికేషన్ ఉంటేనే నా కూతుర్ని ఇస్తాను ఫలానా మనిషికి అని అర్థం. అదే బట్ స్పెసిఫికేషన్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు అనే థింకింగ్ అంతే. ఇట్ మే ఆర్ ఇట్ మే నాట్ బి. సో కాస్త చూసి జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయండి క్వశ్చన్స్. ఈజీ సబ్జెక్టే, నథింగ్ మచ్ కాంప్లికేటెడ్. యాజ్ మీరు చూసినట్టు క్యాలిక్యులేటర్ కూడా అనవసరం. సింపుల్గా మల్టిప్లికేషనే, అవి కూడా వెరీ ఈజీ. ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకోండి. అండ్ ఈ ఎక్కడైతే ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాడో నాటో లేకపోతే ఒకసారి క్వశ్చన్ అనేది